Welcome my dear students to be with me with the Unit 7 Lesson 10 Reading Comprehension Student Book page 71 using the library. Read the text and choose the best title. Read one paragraph and then explain the contents in your own words. We have the following idea for the teachers. When I left the school عند تخرجي من المدرسة I started working for a bank. بدأت العمل في البنك. I gave عمل في البنك gave people information أعطاء المعلومات about their accounts للناس عن حساباتهم and cash checks وصرف الصكوك. I enjoyed it for a while. استمتعت بالمهنة الفترة but then I decided it wasn't what I wanted to do for the rest of my life. ليست هي بالوظيفة اللي لابد لي من إكمال حياتي بها. I had this idea that I would quite like a job وكنت أرغب بوظيفة which involved traveling يتخللها السفر. However, I didn't know what sorts of job لا أعرف نوع الوظيفة اللي أحتاجها. They were all what I needed to study أو ما أحتاج لدراسته. So I started coming to the Central Library of Baghdad regularly. بدأت الذهاب أو حضور المكتبة المركزية في بغداد بانتظام. To look for information. Why? للبحث عن معلومات that might help me ممكن أن تساعده على إيجاد وظيفة involved traveling يتخللها السفر. I was astounded دهشت by the help that is available to people like me للمساعدات المتوفرة للناس من أمثالي. The library has a range of information وحصلت على معلومات واسعة من خلال المكتبة for people who are looking for the right career للناس اللي يبحثون عن الوظيفة المناسبة. Firstly, there is a whole section of books about different careers. هناك مجموعة كتب عن وظائف مختلفة. They describe تصف هذه الكتب the various jobs الوظائف المختلفة. Also tell you what skills or qualification أيضا ما نحتاجه من مهارات ومؤهلات to do them لهذه الوظائف من خلال الكتب الموجودة في المكتبة. I have been taking a different book out each week. في كل أسبوع كنت أخذ مجموعة من الكتب. It is really interesting وكان الأمر ممتع جدا. A lot of the time we only think about the jobs that we often hear about. نسمع عن الوظائف but there are so many unusual jobs. هناك العديد من الوظائف الغير اعتيادية من حولنا. And with the new technology مع التقنية الجديدة والتكنولوجيا الحديثة ظهرت new jobs وظائف في معظم الأوقات ممكن أن تتعلق بالتكنولوجيا وهندسة الكمبيوتر. There are also books with advice. هناك أيضا كتب لإعطاء نصيحة on how to find a job vacancies لإيجاد وظائف أو شواغر في الوظيفة. vacancies شواغر. And also how to prepare أو كيفية التحضير for or get through interview التحضير إلى الانترفيوز للمقابلات بشأن وظيفة معينة. I have learned a lot about how important the body language. أيضا تعرفت على أهمية لغة الجسد كيف نجلس وكيف يكون تصرفنا أثناء المقابلة is an interview and also how to look business-like. They explain how to write a good CV. تساعدنا على قراءة الكتب على كتابة الCV الخاص بنا أو خلاصة تجاربنا وخبراتنا. Which is really important اللي تعتبر وتعد أمر ضروري عند التقديم للوظيفة.
If I need to learn new things or take extra qualifications, I can get information about classes at the library. من خلال المكتبة أيضا ممكن أتعرف على الدورات اللي ممكن أنه نأخذ من عندها المؤهلات أو المعلومات. They have some schools and college catalogs, and there are computers where I can look for information. أيضا من خلال الكمبيوتر ممكن الحصول على المعلومات أو بما يتعلق بالدورات المتوفرة كدورات صيفية أو دورات مسائية في الجامعات. I hadn't realized there were so many different things I could study. Since إنه جاي معناها because I want to travel لأني أرغب في السفر. I'm sure I'll need better language skills. إذن لابد من تطوير مهاراتنا اللغوية. So I definitely need to improve my English and maybe learn another language too أو تعلم لغة ثانية. In addition to information about the classes, بالإضافة للمعلومات اللي ممكن تنطينا إياها المكتبات عن الدورات, the library also has a lot of its own materials. المواد الموجودة داخل المكتبة اللي ممكن تساعدنا بالبحث. It has books in English بالتحديد لمن يرغب في تطوير مهاراته اللغوية. هناك كثير من الكتب في اللغة الإنجليزية. Also lets you borrow DVD with language learning games and exercises. من خلال المكتبة they have information about language tests الاختبارات اللغوية and practice books to help prepare for examinations if you need the qualification. Another important section بالإضافة إلى الكتب والأجهزة الكمبيوتر اللي ممكن تساعدنا بالحصول على المعلومة المناسبة في داخل المكتبات. section at the library is daily selection متوفرة الصحف اليومية and magazines والمجلات. I look through these to find job offers. ومن خلال هذه الصحف والمجلات ممكن أن نتعرف على الوظائف المتوفرة. Because it is good to know what jobs are available. I also look at interesting job sites on the internet. خلال الإنترنت أيضا أو مواقع الإنترنت تطرقنا إلى بعض الوظائف الممتعة والمتوفرة. The librarians أمناء المكتبات have told me how to get information about companies. كانوا إلى جانبي بتعريف كيفية الحصول على معلومات عن الشركات. I can find out where they are, what they do and how big they are. This will be useful information. هذه المعلومة ممكن أن تكون معلومة مفيدة when I decide to apply for a new job عند التقديم لوظيفة جديدة. I am sure متأكد تماما all this research هذا البحث will pay off سيأتي بنتيجة and that one day I'll have my dream job and it will all be thanks to the library. إذا بعد أن أخذنا فكرة عن reading passage using the library with the following how or a new career, read the text and choose the best title. A. How to pass your exam, a new career, working in a bank. إذن a new career. بعد أن أخذنا فكرة عن reading passage using the library نستفيد من الفوكابيولري الموجودة أمامنا. regularly على الدوام, available متوفر, astounded يصاب بالذهول, range مدى, qualifications مؤهلات, vacancies وظائف شاغرة, body language لغة الجسد, business like كرجل أعمال, interview مقابلات, get through يجتاز, companies شركات, selection مجموعة مختارة, skills مهارات, وpay
pay off تأتي بنتيجة. ساعدكم الإجابة على الأسئلة التالية باستيعاب الباراجراف. Why does the writer need to improve his English language؟ على الكاتب تطوير لغته الإنجليزية. Since he wants to travel لأن يرغب بالسفر he will need better language skills مهارات لغوية. So he definitely need to improve his English. طالما يرغب بالسفر إذا لابد من تطوير لغته الإنجليزية. Number 2, the library has a range of information for people who are looking for complete the right career. من يبحث عن right career الوظيفة المناسبة. Number 3, why are new jobs appearing all the time؟ تظهر وظائف جديدة في معظم الأوقات because of the new technology. بسبب التكنولوجيا الحديثة ظهرت وظائف جديدة. Number 4, how is daily selection of newspapers and magazines in a library useful؟ الصحف والمجلات الموجودة في المكتبة كانت أيضا مفيدة بالنسبة للكاتب. we look through من خلال الاطلاع على هذه الصحف and magazine والمجلات find job offers. ممكن الاطلاع على الوظائف المعروضة because it is good to know what job are available. من المفيد أن نعرف الوظائف المتوفرة من خلال الاطلاع على الصحف والمجلات. Number 5, what does the whole section of books about different careers in a library describe؟ الكتب الموجودة في المكتبات تصف they describe various jobs الوظائف المختلفة. also tell you what skills أيضا تخبرنا عن المهارات والqualification المؤهلات qualifications you need to do them. Number 6, in the library the writer has learned a lot about how important أهمية body language لغة الجسد is in an interview and how to write a good CV. هذا ما تعلمه الكاتب من خلال دخول المكتبة. عرف معلومات عن لغة الجسد وكيفية كتابة السيرة الذاتية عند التقديم إلى الوظيفة. The writer would like a job which involve الكاتب بحاجة إلى وظيفة تتطلب أو يتخللها traveling السفر. Number 8, when the writer was working in a bank he gave people information about traveling. False. Number 9, the writer found books about different careers in the library. True. وجد الكثير من المعلومات عن الوظائف اللي يحتاجها في المكتبة. Number 10, if you want to improve your language in a library or a library has books in English also lets you borrow DVD with language learning games and exercises. Number 11, books with advice in the library help people. الكتب مع النصيحة ممكن تتوفر للناس لإيجاد job vacancies شواغر في الوظيفية and also how to prepare وكيفية التحضير for and get through the interviews التحضير إلى المقابلات. Number 12, the writer decided to look for a new job because he failed in his work for the bank. False. Number 13, when the writer was working in a bank he gave people information about traveling. False. About their accounts عن حساباتهم وعن صرف الصكوك. Number 14, why did the writer go to Central Library of Baghdad? He went there ذهب للمكتبة المركزية في بغداد to look for information البحث عن معلومة that help him تساعده to get job للحصول على وظيفة involve traveling يتخللها السفر خارج القطر. Why does the writer need to improve his English language؟ كان بحاجة الكاتب لتطوير مهاراته اللغوية
باللغة الإنجليزية. The writer needs to improve his English language because he would like a career لأنه يرغب بوظيفة يتضمنها أو يدخلها السفر. How is daily selection of newspapers and magazines are useful? We look through من خلال الصحف والمجلات نبحث أو ننظر من خلال هذه الصحف to find job للبحث عن وظيفة offers because it is good to know what jobs are available. من خلال الصحف والمجلات ممكن أن نتعرف على الوظائف المتوفرة. Number 17. The writer has learned about how important body language is in an interview. True. Number 18. Why are new jobs appearing all the time? New jobs are appearing all the time because of new technology and the varieties of our needs. هاي السنوات اللي اجت بها هذه الأسئلة انطرحت في البكالوريا. بعد أن أخذنا فكرة عن يونت 7 lesson 10 using libraries وقطعة الريدنج، نروح إلى activity book page 170 exercise A. The writer wants to find a job in his country. False. Number 2. At the library, the writer can learn how to apply for a job or for jobs. True. Number 3. The writer can borrow يستعير DVDs from the library. True. He reads. Number 4. قرأ الصحف at the library to find out what is happening in the world. False. To look for a job كان اطلاع على الصحف للبحث عن وظيفة. Number 5. He has already applied to some companies. False. Exercise B. What do these words mean? وحفظ معاني الباراجراف. Circle the correct answer. Astounded, ذهل, surprised. Number 2. Body language. How you sit and move. كيفية الجلوس والحركة. لغة الجسد. Number 3. Appropriately in the correct way بالشكل الصحيح. Since, because, لأنه. Pay off يأتي بنتيجة. Bring the right results. Exercise C. Complete the sentences about the text. The author enjoyed his job for a while. However, وأذكركم إنشاء يونت 7 لا تنسون احتواء إنشاء يونت 7 على العبارات الرابطة أو الكلمات الرابطة من خلال التتابع الزمني أو إعطاء رأي أو تناقض أو اختلاف. However, تناقض here. The following, he didn't know what sort of jobs there were or what he needed to study. Number 2. At the library, you can get information about looking for a job such as وبكتابة مقالنا أيضا نتذكر بطرح مثال ممكن such as describing مثلا وصف various jobs الوظائف المختلفة and also tell you what skills or qualifications. Number 3. The library has information about language tests. It also has practice books to help people prepare for examination if you need the qualification.